Good morning, everyone. In previous class, we have studied about this dependence of resistance, dependence of resistance on the on certain factors. That is how the resistance is depend on its length, resistance is depend on its area, and resistance is depend on its nature of the material and the temperature that we have studied. And after that, in last equation, we got that R is equal to rho into L divided by A, where R is the resistance of the conductor, L is the length of the conductor, A is the area of the conductor, and rho is the resistivity of the conductor. Now we are going to study in detail what is meant by this resistivity. Okay, so resistivity. So resistivity. So today's topics are the introduction to resistivity, definition of and its SI unit, and the relation between resistivity and the electric field. That three concepts we are going to study in this. Okay. So first one, what is meant by this resistivity? So we know that the equation for the resistance is given by R is equal to rho into L divided by A. Fair enough? So you can see here R is equal to rho into L divided by A. So if L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square. So in this equation R is equal to rho into L divided by A. If L is equal to 1 meter, A is equal to 1 meter square, then you are getting R is equal to rho, or rho is equal to R. Sarena, it is ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? So this is nothing but the resistance of a conductor is equal to the resistance of the conductor of unit length and unit area. When the length is 1 meter and the area is 1 meter square, then the resistivity is nothing but the resistance of the conductor. So definition of the resistance is states that, so it is nothing but resistivity of a conductor is the resistance offered by a conductor of unit length and unit cross section. So this is the definition of the resistance. Okay, so ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? The resistance is given by R is equal to rho into L divided by A. If L is equal to 1 meter, A is equal to 1 meter square, then R is equal to rho. That is, the resistivity of a conductor is the resistance offered by a conductor of unit length and unit area of cross section. Okay, unit area and unit cross section. Okay, length same ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಏರಿಯಾನು ನನಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, then the resistivity is said to be the resistance of the conductor. So next is the SI unit of this resistance. So what will be the SI unit? So ನೀವೇ ಬರೀಬೋದಾ? So SI unit for the resistance, what is the SI unit of this resistance? It is ohm. So the SI unit for the resistance is ohm. Now you can use this equation only. Other equation you ಏನು ಮಾಡೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Rho is equal to R is equal to rho into L divided by A ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this implies that rho is equal to R into A divided by L ಬರುತ್ತಾ. So if you rearrange this for this rho, then you are getting rho is equal to R into A divided by L. So what is the SI unit for this resistance? So it is, yes. So Noor Fatima, so you are all answering. The SI unit for the resistance is, it is ohm, right? So you are going to write like this: ohm. SI unit for this area is, it is meter square. SI unit for this length is, it is meter. 1 meter get cancelled. You are left with the ohm meter. So ohm meter is the SI unit of the resistance. So resistivity. So SI unit of the resistivity is, so not omega, so you have to read it as ohm. Subramania. Okay, so Dikshita Sahana, it is now ohm meter. Okay, so the SI unit of the resistivity is ohm meter. O H in small letters, ohm meter. Then or symbolically you can write it as ohm meter. So this will be the SI unit for resistivity of a material. Sara gotaita? So you can take down the screenshot of this so that you can easily write down the notes.
Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. Resistivity of a conductor, it is defined as, it is nothing but the resistivity of a conductor is the resistance offered by the conductor of unit length and unit area of cross section. ಹೇಗ್ ಬಂತು? That you have to take from this equation. R is equal to rho into L divided by A. If L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square, then you are getting resistance R is equal to rho. That is nothing but the resistivity of the conductor is the resistance offered by the conductor of unit length and unit area of cross section. SI unit can be written as ohm meter. Okay, you have to read it as ohm, not omega. So ohm meter is the SI unit for the resistivity. Okay, so next one, some important concept that you are asking for 1 mark question. So if you see your this question papers, there they are going to give some 1 mark question regarding this concept. Okay, the first note, resistivity for a metallic cylindrical wire. So you have seen the wire. So ಮನೆಯಲ್ಲಿ wire ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, wire connection ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? So it will be of the shape of cylindrical. ಸರಿನಾ? ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈರ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಟ್, ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈರ್ ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇದು ನನಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ನನಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೋ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಂಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಏನ್ ಬರ್ತೇನೆ? ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾನು ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ನೋ ದಟ್ resistivity is given by rho is equal to R into A divided by L ಅಂತ ಆಯ್ತು. Now for the cylinder, for cylinder ಗೆ what will be the value of A? So ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. For cylinder, for cylindrical wire, for cylindrical wire A is equal to ಏನಾಗಬೇಕು? cylindrical wire ಗೆ value of A ಏನಾಗಬೇಕು? A is nothing but it will be pi r square. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇರ್ ದಿ ಆರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ನನಗೆ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ rho is equal to, so you will get the rho is equal to r ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. a ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು? it is pi ಆಯ್ತು, pi r square ಆಯ್ತು divided by it will be l. So this is the expression for the resistivity for a cylindrical wire. So practical ಒಳಗೆ you are going to use this equation. There they will ask you how you got this equation. So then you have to answer this. Okay, practically first experiment ನಮಗೆ Ohm's law ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Second experiment is the calculate the resistivity of a given wire. So in order to find out, you have to use this relation. There they will ask you how you got this equation. Then you have to tell them. So Viva there will be 4 marks. So you have to answer this. Now ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Resistivity for a metallic cylindrical wire is given by rho is equal to R into A divided by L. For cylindrical wire, A is equal to pi r square. Then you are getting rho is equal to R into pi r square by L. Okay. ನಿಮ್ದು CET ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? A is equal to ನನಗೆ A square ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ A is equal to A square ಅಂತ. Therefore you can write it as rho is equal to R into A square divided by L ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ rectangular shape. our rectangular shape ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? A is equal to length into breadth ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೇನಾಯ್ತು? therefore you can write it as rho is equal to, so rho is equal to R into L into B divided by L ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ of cylindrical wire. It is given by rho is equal to r into pi r square divided by L, where r is the radius of this wire. So radius wire in a radius age. So second one, resistivity is the constant for a given material. So this is very important. One marks ಗೆ maximum ಈ question ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Question paper ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ you will get this question. Resistivity is constant for a given material. It does not depends on the length and the area of cross section. It does not depend on the length and area of cross section. It depends only on the nature of the conductor. So ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಬರ್ದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋ is proportional to a divided by L ಅಂತ ನನಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ resistivity does not depend on the length and the area of cross section ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂಥರ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ರೋ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಏರಿಯಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. therefore it does not depend on these factors. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್, ಸೊ ಸಿ, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಟಂಗಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ 100 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ನನಗೆ 1000 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅದು ತೆಗ್ದಿದ್ದೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರೋ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ರೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so for a given material it depends only on the nature of the material but not on the length. Length ಅನ್ನ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ, ಏರಿಯಾನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಏರಿಯಾನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ, there is no difference in the resistivity. Resistivity before is equal to resistivity after. So ಇದು ನಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತರ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. Okay, resistivity is constant for a given material. It does not depend on the length of the length and the area of the cross section. It depends only on the conductor. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ they have asked you these questions. So if the length of the wire is double,
what happens to its resistivity? The resistivity remains same because it does not depend on the length of the conductor. The very concept. Okay, next one. Third one, resistivity of perfect conductor is zero. So perfect conductor ಗೆ ನನಗೆ resistivity ಏನಾಗಿದೆ, it is zero. So for perfect conductor, resistivity rho is equal to zero for perfect conductors, and it is infinity, that is rho is equal to infinity for the insulators. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು? For perfect conductors, resistivity is zero. For perfect insulator, resistivity is infinity. So what is the value of resistance for perfect conductors? So perfect conductors again. So what will be the value of resistance? Resistance ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? What is the value of resistance for perfect conductors? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. So what is the value of resistance for the perfect conductor? So Athiya, for conductor it is infinity, and for this one perfect insulators, for perfect insulator ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ 1 ಕೀರ್ತಿ 1. So see here, according to this relation, you know that rho is proportional to, that is rho is equal to R into A divided by L. This implies the rho is proportional to A. The rho is nothing but, sorry, rho is proportional to R. Resistivity is nothing but the resistance of the unit length and unit area ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So directly proportional ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ resistivity for a perfect conductor is 0 means this implies the resistance is also 0. So na insulator, you have studied insulator, semiconductor ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿಲ್ವಾ? So conductors, semiconductors and the insulators. The conductor, the conductivity is very high, so resistivity is low. For this one, insulators, they have perfect insulator, there will be R is equal to infinity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore, in order to coat this wires, electrical wire ಅನ್ನ coat ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they are going to use the rubber as a material. So rubber will be the insulator, it will have the maximum resistivity. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. So this will be the reason the resistivity for the insulators is very high, very high, that is equal to infinity, and the resistance also infinity. For perfect conductor, the perfect conductors are nothing but the superconductors. Okay, perfect conductors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ superconductors ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. So this will be the third point. So 1 marks ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So what is the value of resistivity for a superconductors, or what is the value of resistivity for a perfect insulator? So last, greater the value of resistivity, stronger is the electric field required to establish the given current. ಸರಿನಾ? Greater the value of resistivity, rho is equal to ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, maximum. So if rho is increases, ಏನಾಗಬೇಕು, you need electric field. So ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, stronger electric field ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So how you are going to establish the electric current in this? So electric field ಅನ್ನ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? So that is you have studied in this concept. So ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ origin of resistivity ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ. So here you have studied, ಸರಿನಾ? So ಹೀಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are applying the potential. So potential apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this electron it will move. So electron ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So electron movement ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there must be certain energy. That energy is provided by this battery. This battery provides the energy. By using this energy, ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, the electric field is produced from positive to negative, and the electron which is negatively charged, it will move along this direction. E direction the movement ಮಾಡುತ್ತೆ. So in order to establish the current, you need what? You need the electric field. The stronger the resistivity, stronger will be the electric field. So how it is possible? So that will be the next derivation. So okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? Greater is the value of resistivity, stronger is the electric field required to establish the given current.
ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ electric field ಬೇಕು. So when stronger electric field is needed, when there is a strong resistivity. So that means there is a relation between rho and, sarina idena, there is a relation between rho and electric field. So that we have to solve. So ಏನದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Understood this concept? So just text me there if you are not understood any points. I will explain once again if you want. So okay, yes, Subramanya, Ranjita, so Dikshita, Atiya, very good. So Neta, Noor Fatima, so all are answering. Nitya Lakshmi, no doubt. Okay, very good. So Kirti, second and third point. Innonsati helbeka second and third point. So fourth point once again. So I will explain again once again the second and the third point. So see here, the resistivity is constant for a given material. According to definition of resistivity, it states that resistivity is nothing but it is the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಂಗೂ ಆಯ್ತು ಇಸ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ shows like this rho is proportional to a, rho is proportional to L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. But this value is always unity. So this is A divided by L is always unity. ಇದನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು 1 ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟನ್ ಮಾಡಿ, the resistivity of the conductor it will remains the same. Okay, second one ಆಯ್ತು. Third one, resistivity for a perfect conductor is 0. Resistivity is nothing but the resistance that you know, R is equal to rho when L is equal to 1 and A is equal to 1 meter square. ಇದನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ resistance is equal to 0. For perfect conductor resistance is equal to 0, therefore resistivity is equal to 0. For insulator, perfect insulator ಗೆ resistance is maximum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. So therefore it is rho is equal to infinity. So greater the value of resistivity and stronger is the electric field to require to establish current. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore the resistivity is maximum. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋ ಅಂಡ್ ವಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಇದು ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ I1 ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ I2 ಬರುತ್ತೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I is equal to I1 plus I2. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ electric field. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. So superconductors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ conductors, so any conductors their temperature is below ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, below this minus 33 degree centigrade ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, there you can use ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ನರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಅಲಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗೆ. You are going to study about the superconductors. Okay, Alvin, I will tell you there. Example. The superconductors are nothing but the conductors. So they are also the conductors. Okay, so now how it is relation. So relation between this one we are going to study. Okay, so now next concept. So you see here, this is very easy. So 3 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. So 3 marks ಗೆ relation between resistivity of a material and the electric field. How the resistivity of the material is related to this electric field, or relation between conductivity of a material and the electric field. Okay, there is a two questions. ಎರಡು ತರ questions ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Relation between resistivity of a material and electric field, or relation between the conductivity of a material and the electric field. Okay, so what is meant by this conductivity? So conductivity is nothing but it is a reciprocal of resistivity. So okay, the resistivity is represented by rho, conductivity is represented as sigma. Adu next concept ಒಳಗೆ conductivity definition ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So rho is nothing but resistivity, sigma is nothing but it will be conductivity. This conductivity is the reciprocal of resistivity. So conductivity ಅನ್ನೋದು reciprocal of resistivity. So okay, ನಾವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, resistivity ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we will replace this rho by sigma. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be the relation between conductivity and this electric field ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So okay, for that let us consider a conductor. So this will be the our conductor. So let us consider the conductor. So conductor of length L. So this will be the length L. Conductor length ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ L ಅಂತ ಇದೆ. So what will be the area? The area of cross section will be A, will be the area of cross section. ಸರಿನಾ? Let us apply the potential difference. So let V be the potential difference. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I amount of current ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will flow through this. So I amount of current is flowing through this conductor. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡಿಗೆ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ದಿ electron. Okay, let us consider a conductor of length L and area A. Let I be the current flowing through this. So current I another flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ when the potential difference of V is applied across its end. ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, potential difference ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರಿನಾ? Let R be the resistance of the conductor. So ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be resistance. So what is the value? That is will be R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? So let us consider the conductor. So from Ohm's law. So Ohm's law ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ? So current ಇದೆ ನನಗೆ, voltage ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ from Ohm's law I can write it as I is equal to, ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? I is equal to V divided by R. From Ohm's law I is equal to V divided by R ಅಂತ ಆಯ್ತು. So take it as equation number 1. So ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So first you have to consider a conductor. You have to apply the potential difference so that the current is flowing. So from Ohm's law you have to use I is equal to V divided by R. Sarina? But what is the value of this R? But R is equal to, when the length of the conductor is given, A is given, so then you can write it as the R. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ultimately you want the value of resistivity ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಆ resistivity ಎದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, R is equal to rho into L divided by A. ಸರಿನಾ? But R is equal to rho into L divided by A, where rho is the resistivity. Rho is the
resistivity of the conductor. Resistivity of the conductor. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. I is equal to V divided by R. ರೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ರೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. therefore equation 1 becomes, so equation 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? therefore r is equal to, ಸರಿನಾ? equation 1 ಏನಿದೆ, I is equal to V divided by R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 by ರೋ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ therefore I is equal to 1 divided by ರೋ into V divided by L. So I will rearrange like this: 1 divided by ರೋ into V divided by L into A. So I is equal to 1 divided by ರೋ into V divided by L into A ಅಂತ ಆಯ್ತು. So ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ but electric field E is equal to V divided by L. But electric field E is equal to V divided by L. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? So how? So from second chapter you know that E is equal to minus dV divided by dx. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ dV ಇರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? We have taken the B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. dx ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು? It will be the length. So electron is moving from negative end to positive end. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? V divided by L. So ಹೀಗೆ ಬರೀ. ಸರಿನಾ? ಸೊ therefore ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. therefore I is equal to 1 divided by ರೋ into E into A ಅಂತ ಆಯ್ತು. So I is equal to 1 divided by ರೋ into E into A. This implies A ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. I divided by A is equal to 1 divided by ರೋ into E ಅಂತ ಆಯ್ತು. But what is this? But I divided by A is equal to J. Sarina? But I divided by A is equal to J is the current density. A definition of current density. It is the ratio of the current per unit area. Current density. Therefore J is equal to 1 divided by ರೋ into E. ಸರಿನಾ? or ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋ ಬೇಕು, ರೋ is equal to E divided by G, or ರೋ is equal to E divided by G. So this is the relation between this resistivity and the electric field. So okay, ಸರಿನಾ? ರೋ is equal to E divided by G. So ಇದು ಒಂದೇ. Or so ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ equation number 2. Also from equation 2 you can write it as J is equal to sigma into E. J is equal to sigma into E. ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. That is sigma is equal to 1 divided by ರೋ is 1 divided by ರೋ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1 divided by ರೋ is the conductivity. Very good. So this will be the relation. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. So derive the relation between the resistivity and electric field ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಡಿರೈವ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು J is equal to ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇ. ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4th ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, once again I will explain. So let us consider a conductor of unit length L and cross section area. So potential V ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ I ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So and electric field also set up with this medium. Let R be the resistance of the conductor. From Ohm's law, you have to use this Ohm's law. I is equal to V divided by R. Now you want the value of this resistivity. ನಿಮಗೆ ರೋ ಬೇಕು. V ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ I will not get resistivity. Where I will get resistivity? Resistivity is in resistance. So equation of the resistance ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಇದೆ. But rho is R is equal to rho into L divided by A ಅಂತ, where rho is the resistivity of the medium ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, I is equal to V divided by rho into L divided by A ಅಂತ. So ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This implies 1 divided by rho into A into V divided by L ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಯ್ತು. So therefore I is equal to 1 divided by rho into V divided by L into A. So the equation. But electric field is E is equal to V divided by L. Electric field equation ಏನಿದೆ, E is equal to V divided by. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. There is a relation between electric field and potential that is given by E is equal to minus dV by dx. That is negative gradient of potential is the electric field. ಅದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, I divided by A ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. I divided by A is nothing but J. So on solving you are getting rho is equal to this equation. So J is equal to sigma into E, or rho is equal to E divided by J. So if you have any doubt you can ask me. Last 30 seconds ಇದೆ. If you have any doubt you can ask me.